करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व क़ाल an-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। I'm thankful to Allah subhanahu wa ta'ala who gave me this opportunity to stand in front of you and deliver speech about khatme Nabuwat. Dear listeners, khatme Nabuwat means that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of his prophet. In other words, the process and routine appointing Nabi and Rasul by Almighty Allah has been terminated, finished, ended, stopped and sealed. None will be appointed as prophet after Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His prophethood will be continued until the doomsday and even afterward. Only that person can claim to be a Muslim who has believed in khatme Nabuwat and confesses. Dear listeners, it is clearly stated in Holy Quran and Ahadith Mubarakah that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah Almighty. More than 100 verses of Holy Quran and 210 Ahadith Mubarakah, those are the proof of the end of the prophethood. I will try my level best to the finality of prophethood with the reference of the greatest book, Holy Quran, and the Ahadith of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear listeners, close in 100 verses of Holy Quran directly or indirectly support the finality of prophethood. As Allah subhanahu wa ta'ala said, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not father of any of your men, but he is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and the seal of the prophet. And Allah subhanahu wa ta'ala has full knowledge of all things. There are 210 ahadith mubarakah, those are the proof of the end of the prophethood, as a few of them are presented by me here. عن أبي عمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم خاتم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عمار رضي الله تعالى عنه narrates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I'm the last of the prophet and you are the last of the ummah. I'm the seal of the prophet and you are the seal of the ummah. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم المساجد الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها narrates that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, I'm the last of the prophet and my masjid is the last of the masajid of holy prophet. I want to complete my speech with this beautiful poetry. रोज़ महशर हर एक बंदे का इश्क़ मुस्तफ़ा में टेस्ट होगा. रोज़ महशर हर एक बंदे का इश्क़ मुस्तफ़ा में टेस्ट होगा. जो लेगा उसमें ज़्यादा नंबर खुदा की नज़रों में बेस्ट होगा. जो लेगा उसमें ज़्यादा नंबर खुदा की नज़रों में बेस्ट होगा. मुनाफिकों को मिलेगी सज़ा, सहाबा का दुश्मन अरेस्ट होगा. मुनाफिकों को मिलेगी सज़ा, सहाबा का दुश्मन अरेस्ट होगा. नौकरे मुस्तफ़ा को देख लेना, वहाँ भी वो चीफ गेस्ट होगा. थैंक्स फॉर लिसनिंग.